হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেল সুচা&Sutoতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আজ আমরা শিখব ওয়েব স্টিচ ফ্লাওয়ার ডিজাইন। এটার জন্য এরকম একটা ফুল বানিয়ে রেখেছি। তারপর এই ফুলটার মধ্যেখানে সুতো উঠিয়েছি। তারপর এটা এইখানে ঢোকাচ্ছি। এইভাবে পুরোটা কমপ্লিট করলাম। এইবার এগুলো বানানোর জন্য সুতোটাকে এখানে উঠালাম আর এটা এইভাবে করছি। এইখানে শেষ করে ঠোঁটটাকে এইখানে ঢুকিয়ে দিলাম। এরপর ঠোঁটটাকে এখানে উঠিয়ে এই সুতোটা আর এই সুতোটা এক জায়গায় করে দিলাম। এইভাবে এটাও আমি কমপ্লিট করছি। আউটলাইন গুলোতে আমি চেন স্টিচ দিচ্ছি। এইভাবে পুরোটা আমি কমপ্লিট করছি। পুরোটা চেন দেওয়ার পর এই ভেতরগুলোতেও আমি চেন স্টিচ দিচ্ছি।
এইভাবে পুরো রাউন্ডটা আমি কমপ্লিট, ভেতরটা আমি এবার এইভাবে করছি। এইবার ভেতরটাতে আমি এইভাবে করছি। এটা এইখানে আমি শেষ করে দিচ্ছি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করতে